So we like to give a little bit more of intensity to the things that we say. And how do we do that? We use the superlatives or the augmentatives. And what's the difference? Well, the augmentatives is to give it like one more level of intensity. And the superlatives, as the name says it, is to make it super, to increase it to the maximum. So I can say, me compré un carro grande, o me compré un carro grandote, o me compré un carro grandísimo. Bueno, es un autobús. Okay, so let's see. I'm going to teach you in the next video how to create them. But remember, those rules can be sometimes a little bit confusing. But the context and practicing is what makes you learn it. Augmentatives are going to be used with nouns and adjectives. Are not going to be used in formal conversation. They are very casual. And there are different endings. So the first one is ote, ota, como carrote, casota, chocolatote. Sometimes it has like a bad connotation. No me gustan tus amigotes. Tú tienes una bocota. Another ending is aso, which is normally used when you are getting hit by something, like un pelotazo, o un codazo, un cabezazo. Ending in on, él es muy narizón, tengo un barrigón, comí mucho. Superlatives are to maximize things, and it's only going to work with adverbs and adjectives. You will add ísimo or ísima, fácil, facilísimo, difícil, dificilísimo, muchísimo, bellísimo, rapidísimo. Another way of creating a superlative is using the word muy before. Muy rápido, muy bello, muy difícil. You can't mix both things, like muy and ísimo, muy bellísimo. That doesn't work. Also, you can use super. Super bello, super lindo, super chévere, super divertido. That's another way of using superlatives. Estoy emocionada porque mi hermana me dijo que me tenía una sorpresota. Ellos están contentos porque se compraron un apartamentote. A mí me da flojera pensar en limpiarlo. No sé por qué hoy me siento cansadísima. Súper cansada, muy cansada. Estoy apuradísima, me tengo que ir. Este carro está sucísimo, hay que lavarlo. Todos los días en la calle, enfrentarte a salir cuando vas a cubrir una protesta en un hospital, entonces... Estas periodistas están dando un notición. Hay un solazo, no me deja ver. A mí me encantan estas flores, me parecen bellísimas.